Okay then, so my main quest is Needle in a Haystack, which is supposed to be meeting Kurt at the Siren's Whale, and the familiar innkeeper should have some info for me. And I've got a couple of quests that I picked up. This one's to distribute beer to a couple of people. One of them is Helga. This guy, I have to leave town to go hunting with him, which I wasn't ready for yet. I gotta get a book from the Water Mages on chess rules. Ewald wants me to help him deliver materials somewhere, which may be legit, maybe not. And then there's Luna, who wants me to hit up Kuno, Frida, and Dima for stuff, but I am here at the Siren's Whale, so this is what I'm going to be exploring, and by golly, the frame rate does not like it when I turn. Alright, now that we've loaded the city a little bit better, maybe this will go a little bit more smoothly. So who is this? This is Citizen, generic Citizen. Of course, I've got to scout out the perimeter and climb on the rooftops. My natural inclination. There is some gold and a hammer. It's an old coin. Somebody in the museum district, or the museum itself, or whatever, is buying those. So somewhere down there is Lara's, and he'll give us a warm welcome. There's a mana essence somewhere. This might be on the balcony. Leather bellows. It's a really steep set of stairs there. So that's the sewers entrance, huh? I can't interact with this door. There it goes. Why did it take so long? So somewhere in here is some really dangerous animals. Oh, it's a loading screen is what it is. I did not expect that. You remember when I said at the start of this session that I was going to go into the inn and talk to Helga? Now I'm in the sewers, because that's how these games go sometimes. Oh no, now it's just like turned into Dark Souls, where I'm riding elevators up and down places. But there's a hammock you can sleep in. That's nice. Why not? Let me just poke my head in. We'll see what's going on. I definitely don't want to explore the whole sewer. But, you know, maybe there's some fun loot just sitting near the entrance that I can grab. There's a barrel of water that I can probably heal from. There's a person. There are multiple persons. You guys are just living in the sewers. Giles? That almost sounds like a Gothic 1 character name. I don't want to deal with this. So I'm gonna head up. Oh. And we always get a pretty stuttery frame rate every time I load up in the city. So this is a lower level of the
in, and again, like, I can't interact with it. I don't know. My guy should be saying something, like cluing me in somehow, but he ain't saying nothing. A mirror, and this is the brothel. Okay. Those look like some new dancing animations. What is this? This is like a supply room over the sewer. The guard tower or something above it. There's the mana essence. Hey, you. You know where my brother Zaginął is. mój brat Jorn. Może coś obiło ci się o uszy? Nie. No. Realistically, none of these people should know. This is Volker's man. Is he Volker's man, or is he Volker's man? Tell me about Volker. Opowiedz mi o Volkerze. Jeśli chcesz dla niego pracować, musisz być najlepszy. On nie pracuje z amatorami, tym bardziej z takimi młodymi. Do you know where Jorn Zaginął is? mój brat Jorn. Może coś obiło ci się o uszy? Zostaw mnie, nie znam nikogo takiego. So obviously the game is just trying to emphasize, don't ask random people. You're not going to get progress doing that, but I want to do it anyway just to see what kind of reactions I can get out of people. Okay, time to go inside though. Helga must be behind the bar. Does anyone care if I loot all of the goods on the tables? Hej, I did not mean to speak to you, but do you know where Jorn is? zaginął mój brat Jorn. Może coś obiło ci się o uszy? Nie wiem, o kim mowa. Zostaw mnie w spokoju. You mean you don't know my brother Jorn? A couple of musicians. How you doing? Jak leci? Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. Jak leci? Niestety, jestem zajęty. Nie pomogę ci. Is that Court sitting down? Court. I want to steal from you. I don't actually see anything to steal in here. I'm stuck. Arnold. Oh, that's Tom. That's not Court at all. I'm gonna steal your food, buddy. Prowess. Mikkel, Tom. I got a fair number of named people. Let me talk to the citizenry before I talk to Helga. Because I think she's supposed to be like the main reason I'm here. But first, I have to explore everything and look for fat loots and hidden secrets. Is this a private room? Maybe so. A beer.
What's behind door number 1? It'll never open. Must be a quest door. In fact, that I think is the message at Bodovin's hut. They say it'll never open, which is hyperbolic exaggeration because it will open. You gotta wait for the quest to do it. Alright. Can I climb this without dying? Get on top of the... Oh, I'm dying. Nope. I didn't die. I really wanted to climb up on the ledge and then climb up onto the roof. O, Hello! dotarłeś do miasta, świetnie. Miło widzieć, jak młodzież się rozwija. Didn't expect to run into you in this alleyway. He's still got the same armors, which I'm kind of not in the need for. Show me your goods. Pokaż. Miło mi to... He might have all the same stuff as before. A known recipe. I'll buy that from him. But there's a pouch of old coins. And old coins, I don't know what value they have. What they trade for. How you doing? Co słychać? Dzięki twojej pomocy z Glejtem wszystko wychodzi na prostą. Z takimi współpracownikami to można robić interesy. How you doing? Co słychać? Dzięki twojej pomocy... Alright, yeah. Ode mnie tego nie dostał. Pretty neat that he's just randomly wandering around, though. Są na to duże szanse. That beginner bundle of lockpicks is just a pretty good value to get a dozen of them for 25, because it's like what they're normally $5 a piece, and you're spending a little over $2 a piece at that rate. So Teraz każdy już o tym wie. like a 60% price cut, effectively. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Just a bunch of unoccupied rooms up here, and then the balcony of doom. Maybe I can just grab the roof. Maybe not. Okay. I'll just go talk to people then. A będzie jeszcze gorzej. Here's the stairs. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. This is a sight you don't see very often, is women just in town clothes doing the dance. Normally, they only ever gave it to the, like Venya or whatever her name was. There were like 4 women in Gothic 1. Zawsze to powtarzałam. I don't remember them doing this dance. And in fact, this redheaded citizen is getting awfully invasive of purple-dressed citizens' Nie malpracuję space. przez cały Oh, dzień. this is... It really looks like she's specifically trying to really get frisky with her. Doprawdy? To interesujące. Nie sądzę, żeby w tej sprawie Alright, that's enough of that. There's a bunch of named people over here. I meant to grab the beer, but I'll talk to Arnold. Hey, you there. Hej, ty tam. Czego chcesz, smarku? Nie przeszkadzajcie sobie. Ani myślę. A teraz spadaj. Spadaj. How you Cześć, doing? jak leci?
Świetnie, po prostu świetnie. A Thanos mi świadkiem, że ten kraj schodzi na psy. O co chodzi? A to, że król ma nas w głębokim poważaniu. Podatki, jakie nakłada na to miasto, to prawdziwe zdzierstwo. Nie przesadzasz trochę? Miesiąc temu stać mnie było dziennie na 2 kwaterki piwa, a dzisiaj już tylko na 1. Minie kolejny miesiąc, a będę musiał szukać sobie jakiejś roboty. Do czego to doszło? Nie ma co, tragiczne wieści. Pewnie, że tak. Znalezienie sobie porządnego, płatnego zajęcia jest teraz coraz trudniejsze. Wszyscy wolą zatrudniać po taniości ludzi z Wysp Południowych. What's up? Hej, co słychać? To samo co zwykle. Piję, narzekam i przesiaduję. Dzień jak co dzień. Nie nudzi cię takie życie? Wiesz, to wcale nie jest takie złe. Mam ciepłą strawę, kufelek zimnego piwka, no i jeszcze są ze mną kumple, Arnold i Mikkel. Dlaczego rzuciłeś pracę? Powiedziałbym raczej, że to praca rzuciła mnie, a dokładniej cholerne zmiany kadrowe ostatniego lata. Straciłem robotę, a podatki trzeba było płacić, więc jestem tu, gdzie jestem. Przynajmniej Mikkel był na tyle dobry i przyjął mnie pod swój dach. Dlaczego nie znajdziesz sobie innej roboty? Nie śpieszy mi się. Może kiedyś się wybije, może nie. Takie życie też jest dobre. It's good to have friends. Są na to duże szanse. Hej, ty! Hey, you. This guy's got a wolf paw emblem? Is he from the wolf's den? Cześć, co tu robisz? Piję pieszczyny, bo nic innego nie oferuje ta zapchlona dziura. Tylko co cię to obchodzi, kmiotku? Może postawię ci coś lepszego. Cóż, chętnie sobie jeszcze golny. Przynieś mi tylko coś na tyle mocnego, żeby wróci mi gębę na drugą stronę. Postaram się znaleźć coś takiego. How you doing? Co słychać? Zamiast ględzić mi nad uchem, przydaj się na coś i przynieś mi gorzałe, a nawet i 2. Byle szybko, bo zrobię się nieprzyjemny. So is it specifically a booze that he wants, or anything strong? Alright, Helga, let's chat. Who are you? Kim jesteś? Chłopcze, jesteś w tawernie portowej. Kimże może być kobieta stojąca za kontuarem? Tak, jestem karczmarką i zwał mnie Helga. A karczma nazywa się Syreni Lament. Dlaczego akurat ta nazwa? O, tak ją nazwał mój ojciec. Podobno na cześć mojej matki, ale nie chciałam wchodzić w szczegóły. Alright, what do you have to Co offer? masz do zaoferowania? Kostropate dziewki portowe i darmowe obicie mordy od tutejszego burmistrza. A tak na poważnie, to co zwykle. Rum, piwo, tudzież potrawy na pokrzepienie ciała. Yeah, I'm more interested in the booze than mangy wenches or face beatings. The guy wanted booze? He said booze the second time. But I would think maybe a strong beer would do it for him. And in fact, don't I need one of these for a crafting recipe of my own? But really strong beer is still not going to turn his mouth inside out or whatever like he wanted. It should be, I should be getting him like moonshine or pure spirit. I don't want to spend $60 on that. So let me try giving him a strong alcohol, strong beer. Okay. So I have one for myself now. For my own crafting recipe. Show me your goods. What if I bought a bottle of pure spirit? Or a local moonshine? Lepiej by było, gdybyś się przymknął. Hey. Hey, you. Okay.
Co ma? Kostrop... It would seem like this guy wants something very specific. Or else that was just a crock of baloney that he was talking about. So I will reload my save to not waste $100 on pointless alcohol purchases that I don't need. Hey, hello. So this is... am I trying to give the beer with this one? Przychodzę z pewną ofertą. Z ofertą, powiadasz? Może najpierw się czegoś napijesz? Chłodne piwko za 10 sztuk złota? Can we talk business? Nie mam ochoty. Pogadamy o interesach? Nie ma ochoty, nie ma interesów. Let's be serious. Bądźmy poważni. Nie mam czasu na głupoty. Przychodzę z ciekawą ofertą. A ja nie mam ochoty o niej słuchać. Kupujesz coś? Ale dość. Nie będziemy rozmawiać na ten temat. Oh, did I ruin it? I have permanently failed the quest. I think I screwed up with Helga. She won't even talk to me. I hope Tomas doesn't get mad. So, you can screw the quests up. Look at that. This is not the first time I've screwed up a quest. I screwed up with Stone by saying, let me think about it. Let me see if I can find another buyer. And then he was like, never mind. I don't want to deal with you at all for any reason. Goodbye. And I was like, oh. Apparently I'm learning I have to spin around every time I load the game. I come bearing offers. I will buy a drink. Chętnie. No i to rozumiem. Z czym do mnie przychodzisz? Oh, I got a strong beer for free. Może chciałabyś wzbogacić swoją ofertę? Tomas wprowadza na rynek nowe piwo. Ciemne, mocne. Nazywa się Mroczny Paladyn. Interesy z Tomasem zawsze szły dobrze. Ile chcę za skrzynkę? 100 sztuk złota. Bez negocjacji. Proszę, spróbuj sama. Wow! Co to jest do cholery? No... No biorę na początek 2 skrzynki tygodniowo. Bardzo ciekawy produkt. Nie piłam jeszcze nigdy czegoś podobnego. Ma moc. No, to chyba wszystko. Resztę ustalę z Tomasem osobiście. Dzięki za kontakt. Bywaj. Do zobaczenia. I couldn't tell if that was a good or bad reaction when she said, what the hell is that? Like, was she about to spit it out, or... had no idea. Continue my quick saving here. But I need some information. Potrzebuję informacji. Pierwsza informacja jest za darmo. Reszta po 10 sztuk złota. Informacji. How about 5 gold? To za drogo. Co powiesz na 5 sztuk złota? 6 sztuk złota. Więcej nie spuszczę. Niech będzie. Informacji. Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz. Do you know where my brother is? I have to ask the Kurt option for that, I guess. Masz jakiś pomysł na dobry zarobek? Moim zdaniem masz 3 rozsądne rozwiązania. Pierwsze. Zatrudniasz się u któregoś z mistrzów i robisz wszystko, o co poprosi, jednocześnie ucząc się zawodu. Aby zostać czeladnikiem, będziesz musiał najpierw być obywatelem miasta Archolos. Druga opcja to rozejrzeć się po tablicach ogłoszeniowych w całym mieście. Znajdziesz tam listy gończe oraz zlecenia na upolowanie bestii. Jeśli nie dasz się przy okazji zabić, to możesz zgarnąć całkiem niezłą sumkę złota. Zostaje też ostatnia opcja. W centrum slumsów stoi spory magazyn. Alena organizuje tam wieczorami pojedynki, w których wygrać można sporo złota i innych kosztowności. That seems like a good place for me to go. Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz. Nothing. Kurt sent me. I'm his nephew. Przysyła mnie Kurt. Jestem jego bratankiem.
Wuj mówił, żebym z tobą porozmawiał, gdy już dotrę do miasta. Nie kojarzę, żeby Kurt miał jakiegoś bratanka. Daj mi ci się przyjrzeć. Z twarzy coś tam jesteś jednak podobny do tego szulera. Nie jestem stąd. Niedawno przybyłem na Archolos. Nie sądzę, żebyś mnie próbował oszukać, a nawet jeśli próbujesz, to już ja się z tobą policzę. Dobrze, powiedz mi, czego potrzebujesz. I really need to be asking where I should start looking, I assume is what that says, but I'm gonna ask about general advice. Dopiero dotarłem do miasta. Masz dla mnie jakieś rady? Większość mieszkańców niezbyt przychylnie spogląda na obcych, szczególnie teraz, gdy z każdym dniem przybywa ich coraz więcej. Postaraj się znaleźć pracę i zdobyć obywatelstwo. Gdy będziesz miał stałe źródło dochodu i świstek potwierdzający, że jesteś tutejszy, to każdy będzie cię inaczej traktował. Jeśli chodzi o obywatelstwo, to najlepiej będzie, jeśli udasz się do skryby Mateja. To on zajmuje się takimi rzeczami. Jego budynek znajduje się naprzeciwko gildii kupieckiej. Trudno jest go przeoczyć. Scriba Mate. Citizen Marvin. If I want to become a citizen of the city, I must contact a man named Mati. Matey is what I want to say, but his office is across from the Merchant's Guild, and I think I passed that already. Needle in a haystack, I guess, completed. Helgel told me a bit about the situation in the city. Neither the Guard nor the Merchant's Guild will be willing to help anyone who is not a legitimate citizen of the city of Archolos. Once I become one, it would be best to try to gain trust in one of those organizations. As a member of one of them, I will be able to use their resources and influence to aid me in the search for Yorn. Go figure. So someone went missing. Powiedzmy, że ktoś mi zaginął. Gdzie według ciebie najlepiej zacząć poszukiwania? Let's think about this. Zaginął? O ile nie zamierzasz sam przetrząsać całego miasta, to przychodzą mi na myśl dwie organizacje, które mogą ci pomóc. Straż Miejska i Gildia Kupiecka. Pierwsza zajmuje się wszelkimi przestępstwami i problemami obywateli na wyspie. Jeśli zgłosisz Roderichowi swój problem, może będzie w stanie ci jakoś pomóc. Tylko sprawę komplikuje fakt, że nie jesteś obywatelem. Aktualna sytuacja na wyspie nie jest idealna i dowódca może nie chcieć uszczuplać swojego oddziału do szukania kogoś obcego. Archolos posiada rozbudowaną sieć kontaktów i jest znana z podejmowania się trudnych zadań. Któryś z tropicieli Lorenzo z pewnością będzie mógł coś poradzić. Członkowie gildii nie pracują jednak za darmo. Opłacenie ich usług może okazać się poza twoimi możliwościami. What should I do then? Co w takim razie powinienem zrobić? Jeśli Kurtowi jeszcze nie udało się zdobyć tej fortuny, o której marzy, a sam nie masz w kieszeni dobrych kilku tysięcy sztuk złota na finansowanie poszukiwań, to polecam spróbować dołączyć do jednej z tych organizacji. Jako członek jednej z nich z pewnością otworzyłoby się dla ciebie wiele drzwi. Miałbyś dach nad głową, kilka monet żołdu i z pewnością mógłbyś poprosić o jakąś przysługę. Pamiętaj tylko, że obie organizacje od czasu konfiskaty okrętów Gildii Kupieckiej mają dość napięte relacje. Okay. Pytaj, o co chcesz. No... Oh! I need references. Muszę zdobyć referencje na obywatela. Masz jakieś pomysły? Pierwsi na myśl przychodzą mi Leon i Kuno. Są dość poważani w mieście, więc Matej z pewnością zaakceptuje takie referencje. Znajdziesz ich przy placu targowym. Często grają tam w szachy. Gdy już tam będziesz, to możesz odwiedzić Tomasa. Mimo że Archolos słynie z win, ten człowiek zaczął robić niezły majątek na sprzedaży piwa. Poparcie kogoś takiego zdecydowanie ci pomoże. Niedaleko jego browaru swój sklep ma też Frida. Normalnie mistrzowie rzemieślniczy nie zajmują się sprawami referencji obywatelskich, ale ze względu na to, że pełniła te funkcje jeszcze przed przejęciem sklepu po mężu, który wyruszył na front, to Matej pozwolił jej sprawować pieczę nad jednym i drugim. Gdybyś jednak wolał pokręcić się po porcie, to ostatnio niezłe zamieszanie zrobiła Ramona. I wygląda na to, że przydałaby jej się pomoc. To może być dla ciebie okazja, by zdobyć jej szacunek. Ramona jest wpływową kobietą i Matej uzna referencję od niej. Jeśli już będziesz kręcił się po porcie, to poszukaj Ruda w stoczni. Nie są może bliskimi przyjaciółmi, ale znają się z Matejem od wielu lat i on z pewnością uzna takie referencje.
Oczywiście na sam koniec został nam jeszcze Tengral. To jeden z magów ognia. Znajdziesz go w kościele. Ale osobiście nie mam zielonego pojęcia, co musiałbyś zrobić, żeby zdobyć jego szacunek. I have so many questions. Do I have... I guess I have to be a citizen before I can join a guild. And how many references do I need? Potrzebuję... Pytaj, o co chcesz. I recognized most of those names until the end, when suddenly it became Ramona and Rude and Tengris or whatever. What was Citizen Leon and Kuno, Frida, Tomas, and then there's Tengral, Ramona, Rude. Okay. Alga will take 2 crates a week, so that should do everything in here, unless now we got another lady trying to get frisky with somebody. This time a little bit more aggressively. I don't see any new names. Well, this guy's a trader. Can I trade with him? Show me your goods. Pokaż mi swoje towary. He's peddling common stuff that I don't care about. He's selling parsley for... and carrots for relatively cheap. I need some more vegetables for some of my cooking recipes. He does have apples and raspberries as well. It's 36 bucks if I buy. You know what? I don't care. I'm gonna get so many apples, or I'm gonna have so many strengths. Doesn't matter. Okay, so now she mentioned like a warehouse in the middle of the harbor. I'm in the harbor district right now, aren't I? So somebody named Elena was running duels. This is the Dark Mysteries brothel. Well, I'm here. Why don't I at least talk to people? Actually, I don't really want to talk to people, do I? Because they're going to give me quests. I don't want to deal with too many quests. I got enough on my plate right now. This is Rahela. And Katya. Vlada. Oh, Vite's just hanging out at the brothel. Okay. It's cool. What happens if I go up here? There's more people. Brutes. Ambrosia. She looks very confused. Sophia. Worker. Door. Never anything to steal in any of these private chambers. Someone took their clothes off. Alright. Nothing of particular interest to steal. Oh gosh. There's a few named characters. All of the women have a name, but I'm gonna guess that they probably don't all have unique dialogue. There's quite a few people I could talk to, though. I could steal some honey. Can I steal honey? But again, I don't really want to start picking up 1,000 quests right now. I don't want to get bogged down with a million things on my quest journal. Even though it does make some sense to just pick up everything now, so that way it's there in your journal to reference later. That can be a double-edged sword where you get too many things and then you kind of forget the who's and the what's,
even if the journal is describing things, you kind of lose some of the narrative thrust of some of the quests if you're not actively following up on everything. So I'm just going to try to focus on what I have now and keep the new quests to a minimum, and then come back, pick up some of these ones from these major areas that are like marked as signposts and things. Co ty tam robisz? I'm looking for a warehouse where Elena runs fighting rings. I don't know if this is it though. Czego tu szukasz? Odejdź. Mądra decyzja. Ho, wyglądasz mi na nowego w tym mieście. Powiem ci coś. Bez własnego mieszkania jesteś w tym mieście nikim. Możesz mieć nawet górę złota, ale jak będziesz sypiał w karczmach lub na ulicy, to lepiej nie pokazuj się wśród osobistości miejskich. Dziś jest jednak twój szczęśliwy dzień. Tak się złożyło, że jeszcze dzisiaj wypływam w morze. Nie wiem, czy i kiedy wrócę do tego majestatycznego miasta, więc postanowiłem upłynnić swoje lokum. Cena jest okazyjna. Za 150 sztuk złota dam ci akt własności mojego mieszkania zaraz obok targu portowego. Co ty na to? I was pretty skeptical to begin with, and the dialogues are kind of reinforcing that. Mam kupić mieszkanie bez oglądania go? A co tu jest do oglądania? Mieszkanie to mieszkanie. Najważniejsze, że umiejscowione w najbardziej znakomitej dzielnicy miasta. Where's the option to just say thanks but no thanks, or can I get back to you? Wyczuwam tu pewien podstęp. Nie, to nie, kolego. Tylko nie próbuj do mnie wracać, gdy będziesz leżał mokry i zmarznięty w rynsztoku. I'm not really in the... Wyglądasz na zmartwionego. Zajrzyj do mrocznych tajemnic. Tam zaznasz wielu przyjemności i zapomnisz o kłopotach. I'm not really in the market for a place to sleep, especially if I'm paying for it. Because I have had enough success just running into random people's houses and sleeping in their beds, so I don't want to pay 150 gold to have my own place to stay. Czego tu szukasz? Odejdź! Like right now I could sleep in their beds if I wanted to, so... But I ain't gonna, because I don't want to. Takie trudne. What I want is a warehouse where I can fight some people. Problem is that with it being nighttime, even if I do find the right warehouse, who knows if anybody will actually be in there. My torch just stopped. The Traveler, a variety shop. Maybe this could have something of interest. And of course, what in the world is this? It's like a goblin. Oh, it's a harpy. A little tiny harpy. He has a pet harpy, or is it like a slave? I'm concerned either way. Hey, Alice. I want to ask about your harpy. Czego tutaj węszysz? Can't do business unless I sleep in her bed first. See, really, like, that should be a fine. The city guard should be coming down hard on me for sleeping in other people's beds right in front of them. Rozsądnie.
Got, like, trophies of some kind. Where is she? Why is she not going to her counter? What do you do? Czym się zajmujesz? Jestem Alice i handluję różnymi różnościami. Od gratów z piwnicy, przez przedmioty znalezione na ulicy, aż po trofea zwierzęce. A propos, widziałeś już moją harpię? Jest bardzo przyjazna. Jeśli podejdziesz, nie powinna zacząć krzyczeć. Pokaż mi swoje towary. Show me your goods. The Amulet of Archolos. That's pretty dope. Costs 2,000 though. Agility, hit points, blunt edge, strength. Kind of cool. 300. I could afford it. Amulet of the Southerner. It's dexterity and fire though. Ring of Archolos, and that would pair with the other thing for extra combat, and then skill, strength and dex. Myrtanian. Ring of Inconquerability. So she's got some cool amulets, like this one of Brawn might possibly be of value at some point if I'm getting close to equipping a better weapon and need it. I can't interact with Alice's harpy specifically. I would have to unequip my my blunt protection to use that strength one though, so I might ultimately value the extra defense over the 5 offense. I don't need to have this out anymore, do I? You are a water mage. Patrachin? Got a woman praying and then a shrine to Adanos. Przychodzisz modlić się do Adanosa? Zapomnij. On słucha tylko dobrych, pracowitych ludzi. Jeżeli chcesz kimś zostać w tym mieście, to musisz przede wszystkim pokazać to czynami. Why so judgmental? I'm gonna steal the grapes and the water from the offering to Adanos. Are all of these guys named Laudus? That was a name that I think sounded... Someone might have mentioned him. Cobus? Hey, can I warp here? That would be pretty handy if I can. I can save $10 or whatever hiring the runners. Well, officially it's not on my menu, so I don't know. One of these guys somehow allow me to do it? Do I have to pray at the statue first? How many LP do I have? 15? Yeah. Let me talk to Cobus. Witaj, magu. Co? Kto? O nie! Nie! Tylko nie to! I cała praca na nic! Niech to... I ruined everything. Ty! Dlaczego mi przeszkodziłeś? Chciałem... Nie mogłeś poczekać 5 minut, aż skończę? Zmarnowałeś wiele godzin mojej pracy! Nie mówiąc już o materiałach potrzebnych do tego zaklęcia! To może ja sobie już pójdę. O nie! Absolutnie! Tak łatwo się nie wywiniesz. Ty to spabrałeś i ty to naprawisz. A jeśli odmówię? To Roderick będzie miał nową gębę do wykarmienia w lochach. Już ja się o to postaram. Chyba nie mam wyboru. Nie masz. Dobrze, to wytłumacz mi chociaż, o co w tym wszystkim chodzi. W zasadzie nie zaszkodzi, jeśli będziesz wiedział odrobinę. Widzisz tę kać z wodą? Nie uszło to mojej uwadze. Za pomocą zaklęć próbuję zakląć wodę w idealną sferę. Wodę w idealną sferę? Chcę zrobić kulki z wody.
Woda dopasowuje się do kształtu naczynia, sama z siebie nie... W tym cały sens. Żeby nie było potrzebne żadne naczynie. Woda ma zachować swój kształt. Niezależnie, czy je dotykasz, czy nimi rzucasz. To chyba niemożliwe. Dla magii nie ma rzeczy niemożliwych. I udałoby mi się, gdybyś nie przeszkadzał. Dlaczego nie zaczniesz od nowa? Do zaklęcia potrzebny jest przedmiot, dzięki któremu nadam wodzie odpowiedni kształt. Przerywając zaklęcie, sprawiłeś, że wszystkie moje perły rozpłynęły się w powietrzu. Dlaczego akurat perły? Bo mają kształt idealnej sfery. Już ci mówiłem. Dobrze rozumiem, że mam znaleźć dla ciebie perłę? Nie perłę, tylko perły! Zaklęcie ma małą skuteczność. Żeby mieć pewność, że otrzymamy chociaż jedną, musimy mieć minimum 8 sztuk. Dobrze, zrozumiałem. Gdzie ich szukać? Kup, znajdź, ukradnij, zabij kogoś. Nie wiem, masz przynieść mi 8 sztuk. Gdzie je znajdziesz? Nie bardzo mnie to obchodzi. W takim razie idę ich szukać. Oh, okay. Are all of these guys gonna give me quests? That guy's just a generic water mage. Mam dużo spraw na głowie. Daj mi spokój. Volume 1, The Order of Things in the World. To understand the sacred teachings of Adanos, one must first comprehend the workings of the natural world. The basic characteristics of the universe are variability and constancy. Although these may seem to be contradictory, the opposite is true. One cannot step into the same river twice, says a philosopher, explaining the principle of changeability. Another says, but everything has one thing in common, being. But due to the fact that we observe some constancy in everything, it is possible to investigate and describe it. Once we know how the world works and begin to examine it slowly, we begin to see the sacred work of Adanos himself in the natural world. First, in the physical plane, we will see that everything is dynamic, so there must be something behind it that is the cause of that dynamism. We believe that this is Adanos. Everything has a cause, so we seek the ultimate first cause in Adanos. And finally, we see that everything decays, changes, transforms. Can something that decays be a cause for itself? We believe not. Therefore, we look for this cause in Adanos. Please back away. So now I got 8 pearls of like... This is why I was kind of saying like I didn't want to pick up all the... Oh. I didn't think about them possibly getting mad at me for stealing this stuff, but I just stole it anyway. But I didn't want to be picking up too many quests. You know, but something like that says get 8 pearls. Which does help me to know, okay, don't sell pearls. But then it is cluttering up the quest log, and like in Gothic 2, I remember in the city, you know, you can get this whole window filled like 1.5 times, and I have a feeling if in this city, if I were to go and talk to everybody before clearing these quests out, it would be like 2 or 3 pages long, is what it seems like. Volume 2, The Order of Things in the World. We have seen how the world and its creator relate to each other, but some things are best to be left as they are. All living things have a special quality, dignity. Because of the nature of living things, it is right to interfere with them and not with others. It is proper for a mother to love her child. It is also right not to mindlessly kill what can live and produce fruits. The creator is known by his creation. Similarly, by the order of the world we recognize what Adanos wants from us. First of all, that we faithfully follow his teachings, and it means to apply and practice the knowledge about the harmony, constancy, and changeability. If the teachings of Enos were to prevail, everything would come to a standstill, and Beliar, whose domain is death, would not bear it. If Beliar were victorious, death would triumph. But when Adanos triumphs by bringing order among his brothers, everything is in its place. The healthy get sick, the sick get well, the happy get sad, and the sad get comforted. Hey you. Hello. Witaj. Witaj, chłopcze. Potrzebujesz pomocy duchowej? Rady? Jestem Laudus i chętnie ci ich udzielę. Show me your goods. Pokaż mi swoje towary. Mage staves. Don't care. Spell scrolls.
Okay, I could buy the first circle of magic. So I have to buy this rune. No thanks. How you doing? Co słychać? Brakuje nam ludzi do pomocy ubogim, ale z łaską Adanosa trafimy do wszystkich, którzy jej najbardziej potrzebują. Nauczysz mnie czegoś o magii? Chłopcze, magia to trudna sztuka, której opanowanie jest możliwe tylko dzięki wieloletniej nauce, pokornej i wymagającej, ale dającej człowiekowi ogromne możliwości. Właśnie dlatego dawno temu podjęto decyzję, że będzie się jej nauczać tylko w klasztorze. Zostań nowicjuszem, a poznasz jej tajniki. How do I become a novice? Powiedziano mi, że zajmujesz się runami. Dobrze, że przychodzisz z tym do mnie. Od wielu lat zajmuję się zbieraniem zaginionych run i sprowadzaniem ich do klasztoru. To święte przedmioty i nie powinny leżeć i gnić w ziemi. Za każdą runę dam ci kilka zwojów magicznych, zawierających to samo zaklęcie. Mam dla ciebie magiczną runę. So I could trade runes that I may never use for scrolls that I could use. Czemu runy można znaleźć w tak różnych miejscach? Odpowiedź jest prosta. Magowie to też ludzie. Tak jak wszyscy padają ofiarami kradzieży, zdarza się też, że podczas zbierania ziół napadnie ich z zaskoczenia jakaś niebezpieczna bestia. Wiele run znaleźć również można w starych grobowcach. Zgodnie z tradycją magowie często byli z nimi chowani. Niektórzy traktują nawet runy jak ozdoby do domu i próbują je kolekcjonować. Chyba nie zdziwi mnie już żadne miejsce, gdzie znaleziono runę. Co możesz mi powiedzieć o Archolos? Pewnie niewiele ponad to, co już wiesz. To duża i piękna wyspa, stolica wschodniego archipelagu. Niestety obfitująca również w wiele niebezpiecznych miejsc. Od wielu lat należy do królestwa Myrtany, ale zanim została podbita przez Maksyma Robarytę, zamieszkiwał ją lud Wolfzaka. A przynajmniej taką nazwę nadali mu historycy. Sami nazywali siebie inaczej. Tutejsza ludność uwielbia historię o Wolfzaku i jego synach. Ale ile jest w nich prawdy? Pewnie niewiele. Co możesz mi powiedzieć o magach wody? Jesteśmy pokornymi wyznawcami Adanosa, próbującymi żyć zgodnie z jego wolą w tym brutalnym świecie, rozdartym konfliktem sług Inosa i Beliara. Patrząc na ich obecne zmagania, trudno mi sobie wyobrazić, że jeszcze 30 parę lat temu ich walki były sporadyczne. Niestety, paladyni postanowili całkowicie wyplenić istoty wyznające Beliara, niszcząc 2 z 4 ich głównych świątyń. Ich intencje może i były szlachetne, ale zapoczątkowały stałą i niekończącą się wojnę, a ludziom wierzącym w sprawiedliwość trudno jest odnaleźć się w takich warunkach. Okay. This whole time I've been staring at this map. So what's what on this? I think I don't really have a cursor, but I think the crew first landed on this western shore right in the middle of the map, and then came along the path to the river into Silbach, which is probably in the middle of the map. I'm guessing Valerio's vineyard is up there. Rita's is down here. And there's a bunch of other locations that I have not been to, but
Really, this doesn't make the world look too big. I mean, it feels pretty big when you're wandering around, but just looking at this map by itself, it seems pretty manageable. Okay. Whoops. Unequip. Get out of first person. Final mage is Petrachin. Could you pronounce your name for me, please? Witaj. Witaj, młodzieńcze. Nazywam się Patracjan i jeśli tylko Patracjan. potrzebujesz z czymś pomocy, to chętnie ci jej udzielę. I am looking for a certain book. Szukam pewnej książki. W takim razie świetnie trafiłeś. Mam ich sporo na podorędziu. Jaki tytuł konkretnie cię interesuje? Nazywa się Prawidła szachowe. Zdaje mi się, że gdzieś taką mam. Jednakże nie mogę ci jej tak po prostu dać. Musiałbyś na nią zapracować. What am I supposed to do? Nie ma nic za darmo. Co mam zrobić? Nic skomplikowanego. Noce na wyspie bywają chłodne i ciemne, a nie każdy ma tyle szczęścia, aby móc schować się w ciepłych murach swojego domostwa. Idź do dzielnicy biedoty w porcie i rozpal, proszę, koksowniki. Powinny chociaż odrobinę ogrzać tamtejszych obywateli. Dobrze, powinienem wiedzieć coś jeszcze? Uważaj na siebie. Poza najuboższymi lubią się tam kręcić bardzo podejrzani ludzie. Proszę, weź te pochodnie, żebyś miał jak pracować. Mam nadzieję, że wrócisz cały i zdrowy. Well, that's cool. I'm doing noble work, and it doesn't cost me anything. That explains why I got 10 XP for lighting a brazier earlier. But what happens if I get blessed? Pobłogosław mnie. Oczywiście, chłopcze. Adanosie, miej w opiece swoje dziecko. Pomagaj mu w zwalczaniu przeciwności i sprawiedliwie oceniaj jego uczynki. A jeśli pobłądzi, sprowadź go na dobrą drogę. Idź w pokoju, synu. That was amazing. Will he bless me again? Obviously. would be surprised if I got another mana, but... Pobłogosław mnie. Oczywiście, chłopcze. Adanosie, miej w opiece swoje dziecko. Okay. Idź w pokoju. Yeah. That was still cool, though. Co możesz mi powiedzieć o magach wody? Jesteśmy kapłanami Adanosa. Dbamy o utrzymanie równowagi na świecie oraz pomagamy potrzebującym, gdy tylko damy radę. Staramy się przy tym nie udzielać pomocy materialnych. Wolimy zapewniać ludziom uczciwą pracę, dbać o ich rozwój duchowy oraz sprowadzamy ich na dobrą ścieżkę, jeśli pobłądzą. Zwiększysz moją magiczną moc? Synu, nie mogę tak po prostu nauczać o sekretach magii kogoś, kto nie jest nowicjuszem. A w zamian za datki byś mnie czegoś nauczył? Owszem, w zamian za datki mógłbym ci pokazać, jak zwiększyć swoją moc magiczną. No, thank you. Yes, so I have a quest to go to the slums to light up braziers. I seem to have wandered out of the harbor district. The last clash. Well, that seems like that might be a good place to buy weapons. Are you a smith? Kolejny klient? Czego potrzebujesz? I did not expect to find another person here. What do you do here? Czym się tutaj zajmujesz? Wyrabianiem narzędzi. Tools, okuć do door, drzwi and grading i krat, fittings. Okay. obręczy do beczek. Mógłbym tak wymieniać dalej, ale nie chcę cię zanudzać. Show me your goods. Pokaż mi. Wybierz. He does have some hatchets. They're kind of tools instead of not necessarily weapons. I'll buy your raw steel for free. How you doing? Co słychać? Jest nieźle, ale byłoby lepiej, gdyby gubernator ponownie otworzył szlak na północ. Żelazo z Glenwyr nie ma sobie równych.
Lenvier Iron. Pracujesz tu sam? Tak. I powiem ci, że całkiem dobrze mi z tym. Przynajmniej nie muszę po nikim sprzątać. Narzędzia i materiały mam posegregowane, a po pracowni nie walają się puste butelki i stare ogryski. Z moim poprzednim czeladnikiem były same problemy. Okay. So he's not really a major blacksmith, but he does have some stuff to sell. There's a runner. That's the way back to the artisan district, I guess. Is this courtesan gonna talk to me again? No. So, is this a warehouse in the middle of the harbor? Co ty tam robisz? Probably not. The potion. Co ty tam robisz? Brute. I want to steal that potion, but you guys are all watching me, so I will not. Co ty tam robisz? Co ty tam robisz? Mądra decyzja. If I were a warehouse Mądra decyzja. where dueling arenas occurred, where would I be? Here's a brazier. Probably get a save going. 'Cause I'm probably gonna get ambushed by somebody. Shady vagrant or rogue on the streets. This guy's panhandling. He's literally panhandling. Oh no! Udzieli mi pan pomocy? Sorry, I can't help you. Niestety nie mogę pomóc. Trudno. Jakoś sobie poradzę. What if he had a quest that would have rewarded me with like the Uber weapon? I will never know. I'll create a fish that I can't do anything with. This is the building that had that marked symbol on the door. I wonder, is that possibly like a, hey, this is the fighters thing? Oh, it will never open. It will never open. Can I talk to this guy again? What is it? O co chodzi? Sztuka złota. Tylko tyle potrzebuję. Poratuje mnie pan? Alright, I'll give you one. Trzymaj. Jest pan takim dobrym człowiekiem. Do you guys know where I can find a warehouse where fight clubs happen? Probably not. So, this woman is just kind of standing around. She's also looking at me like she wants to talk to me. I don't want to talk to her. I want to light braziers. And I want to find warehouses that I can fight people in. These people are standing around like this could be a fighting ring. What is this? Wake up! Wake up! Someone wrote it. Has no love for strangers, but wake up, grab your keys, put on a little makeup. Why'd you leave the keys up on the table? Day after day, the Southern Plague is infecting our city. These are strangers who do not understand our faith, culture, and traditions. These unscrupulous barbarians were murdering our boys at the front not so long ago, and today Morris is handing out gold, assigning jobs, and building homes for them without a single reason.
Where is the law? Where is justice? Where authority fails, the people must take matter into their own hands. This guy's got a name. How many of these things do I have to light, though? They didn't tell me, so... Who knows? This guy looks suspicious. Co takiego? Zaraz poczujesz konsekwencje braku ochrony. Come at me, bro. Anybody else? He reloads really fast and he hits me like instantly. This is mildly concerning. I think if I had just bum rushed him from the beginning, I would have been fine. Oh, now this guy's gonna... Widzisz, to nie było takie trudne. This is potentially problematic if there are multiple Slums Guardians who are gonna fight me. I don't want to deal with that. What if that woman really wants to talk to me down there? Whoops. Oh, there's a dead novice here. I wanted to... What? Who? Oh god. No, teraz ci się dostanie, bydlaku. No, dalej. There's just so much chaos happening in this district. Mocniej, mocniej. Mocniej, mocniej. First the one guy, the Guardian. Now I'm getting gangbanged by 4 suspicious guys and a homeless man. Tak, dobrze, tak. No, dalej. I'm getting closer and closer to having to reload a save here. No, dalej. Mocniej, mocniej. I want to get the other guy, please. It's a lot easier when you're not having to fight 4 at one time. Suspicious guy had milk, parsley, water, and Nie gold. ma czego plądrować. Suspicious guy. Niczego tu nie znajdę. Homeless guy. And this corpse. Fire arrow, meadow knotweed. Hey, that's the other half of Magic Circle books. Did you guys know this was gonna happen and didn't warn me about it? Would that woman have warned me? I really want to find a bed to sleep in, and then go back and try to fight that other guy. Oh. She keeps looking at me, but she's not talking to me. I'm sleeping in your bed. You got a problem with it? Mądra decyzja. Okay, is this other guy still gonna be hanging out here? Did he despawn? To nie było takie trudne. He despawned, so I might have missed an opportunity to get some gear off of murdering that guy. Also, this door will also never open. Never, ever, ever. Where'd that guy Boar go?
Thought about talking to him, but he's missing. All these bodies got moved over here? Why did that happen? Nie ma czego niczego tu nie znajdę. Nie ma czego Nothing to plądrować. be had there. Nothing to plunder. Huh. Czego tu szukasz? Odejdź. Czego tutaj szukasz? Odejdź! Widzisz, to nie było takie trudne. No problem, no problem. There's a person sitting here, a generic beggar. Czego tutaj węż? Widzisz, to nie było takie trudne. Is this a warehouse? People fight? Ej ty, podejdź tu na Hey, chwilę. I found Nie it. wyglądasz mi na ostatnią ofermę. Powiedz mi, nie chciałbyś może dać komuś po mordzie i dostać za to kilka złotych monet? Yes, I would. Co to za oferta? Sprawa jest prosta. Mam tutaj mały magazyn i organizuję w nim od czasu do czasu przyjacielskie pojedynki dla mieszkańców naszej wyspy. Jesteś zainteresowany? Przyjdź wieczorem. Z pewnością znajdzie się ktoś, z kim będziesz mógł się zmierzyć. So after dark or what? Jakie są zasady? W zależności od dnia i nastrojów publiczności walczymy na pięści lub na broń białą. Nie używamy żadnej broni strzeleckiej ani magii. Walka trwa do czasu, aż jeden z uczestników nie padnie na ziemię. Nikogo nie zabijamy. Gdybym pozwalała tym łachudrom się mordować, to szybko straciłabym zawodników. Każdy uczestnik wpłaca opłatę za wzięcie udziału w walce. W zależności od renomy twojego przeciwnika, opłata może się znacząco różnić. Wygrany otrzymuje dwukrotność tego, co wpłacił, plus czasami jakieś dodatkowe nagrody. Ja zgarniam całość zakładów i wszyscy wychodzą szczęśliwi. A, i jeszcze jedno. Nie używamy tutaj żadnych imion. Nie opowiadamy o tym, co się dzieje na arenie poza areną. We don't talk about Fight Club. Can I fight in the arena? Mogę zawalczyć na arenie? Mówiłam, żebyś przyszedł wieczorem. Is that legal? Czy to legalne? Obywatele mają prawo do odrobiny relaksu po ciężkim dniu pracy, nie sądzisz? Arena trzyma ludzi w ryzach i pozwala im się wyżyć w tych niespokojnych czasach. Okay, I'm assuming she means like after dark. At least I know where to go now. And there's a bed right there. New entry, Royal Gambit. Is that all I needed? I have complied with Patratzin's request. It is time for him to keep his part of the bargain. Give me the rulebook to chess. Is this a door that will never open? Yep. Citizens, beggars. Let me save. It's been a hot minute. Next time I get ambushed, I might not be so lucky or so capable. This is a prime spot to get ambushed. No one is immediately yelling at me. Bez właściwego I'll klucza never nigdy get this tego nie open otworzę. without the right key. Oh, there are more of these that I can light. And there's like booze or something down here, but I can't pick it up. These places, they really are crammed together pretty tight. I guess that's typical of what is considered a slums district. Bez właściwego I'll klucza never nigdy get this tego open nie without the otworzę. right key. I wonder if there's any extra incentive for going above and beyond what the quest log says.
Wake up! Surprisingly not seeing any loot on the whatchamacallit, the telekinesis. I thought I saw wine down here, but whatever. Are you all just generic people? Alder. Hello, Alderman. I will end. Not a very lucrative haul. I guess I shouldn't have expected much from a slums district. Co ty tam robiłeś, co? Slick hand! I'm supposed to murder this guy, aren't I? Was this guy always standing here? Or did I have to go into that hut and pick the lock or something crazy to happen? Let me double check. What is the wanted posters? There's been another series of robberies in the harbor by the pickpocket known as Slick Hand. The man has repeatedly evaded arrest, severely injuring his last seen in the slums. Reward of 100 for the execution of the death sentence. So, Mam cię. there is no dialogue, it's just we fight. A heavy dagger. Okay. Oh, he had leather bellows, right? Can open that up for 25 bucks, and I got 2 of them. There's gonna be a guy, a guardian, slums guardian, who's gonna fight me. Does he want a piece of me? Maybe not. Do zobaczenia. Połamania nóg. This guy don't care. I'm not gonna rob that chest, but I will steal his hammer and torch, if that's what that is. Czego tutaj węszysz? Spadaj! Nothing. Nothing? Rozsądnie. Nothing? 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 Tra-la-la? What else is there to discover in here? Some of these areas are starting to look kind of familiar. Like, I don't remember where, what is, what, who's, anything. Can't even form, like, sentences right now. This is the warehouse, though. This is the fight club. Still not sure where that other guy
who tried to attack me went. Boar. This was a guy I wanted to talk to at some point. Ej, ty, Hey, you. Who are you? kim jesteś? Nazywam się Bor. I nikt nie ma takiej wiedzy o porcie jak ja. Żyję tu od małego i znam wszelakie sposoby na przetrwanie wśród takich szubrawców, jak mieszkańcy tej dzielnicy. Skoro znasz wszelakie sposoby na przetrwanie tutaj, to może mógłbyś mnie czegoś nauczyć. Cóż, niewykluczone, że za parę monet mógłbym ci powiedzieć, jak zarekwirować zawartość czyjejś kieszeni. Are you an advanced? Oh, he's gonna teach me beginner for that much. I can learn that from a book. And I don't think I have to pay to learn from the book. Yeah, so I don't feel like I need to learn beginner level from you. Jak leci? Jest całkiem w porządku. Where were the mages? Were they behind all of this? I think they're behind all this stuff if I can get over there. Yeah, come up here. I might be a cartographer. But this is a really cozy, quaint little area here with these all the flowers and plants. Hey, I did the thing you wanted me to. Plus a little more than what the journal said. Fired up the bracieres. Rozpaliłem koksowniki. Doskonale. Teraz ci biedacy przynajmniej nie będą się co chwilę rozchorowywać. Kiedy cię nie było, znalazłem twoją książkę. Dziękuję, mistrzu. Okay, can I read Chess Dogma? I cannot read it. I was really hoping to see the in-world explanation of what, it's, the lady with the harpy, what the in-world explanation of, chess rules was. They don't give me that option. Now here is a Odyssey the Cartographer. Ludwig, I can steal his bronze statuette. Look at that. I'm gonna steal it. Co to ma być? Co ty tutaj robisz? You should not be aware that I'm sneaking behind you. Ej ty! Co ty tu robisz? You should not be looking at me. You should look away. Look a different direction. Yoink. How did you see that? Does he have peripheral vision? No, I forgot about this. These issues with loading the game. Turn the camera around and, like, attempt to load the whole region. Alright, Ludwig. What do you do? Czym się zajmujesz? Nie jesteś stąd, prawda? Jak to poznałeś? Po prostu każdy mieszkaniec miasta wie, że jestem kartografem.
Jeśli chciałbyś kupić jakąś mapę, tylko powiedz i przygotuj sakiewkę. Show me your goods. Pokaż mi. So this 100 is not too expensive. I think I'm gonna buy this. Just so I can have one for reference. But I bought the one with the markings, right? Yeah. So what does that look like with the markings on it? Okay, it's got a legend. So 6 is in fact Silbach. Okay. That gives me some vague idea of places, at least. Should I buy a city map while I'm at it? Sure. Pokaż mi. Yeah, it was kind of ripping off a band-aid there. Where is the city map specifically? Probably didn't need to have either of these, but it's just kind of nice to have as a reference in case I do get lost or need to navigate to some specific place. Like right now, and I go, where am I? What is this? I'm in the Artisans District, and up ahead is an alchemist. Oh. Don't do that. Is this a guide? Yes, he is. But here's a smith-looking dude. Specifically over here. At the Great War, the Armorer's Workshop. So this is where I will regret buying a 500 gold chainmail and then $175 maps. Hej, Hey, you! kim jesteś? Jestem płatnerzem, a to mój skromny warsztat. Jeśli widzisz w mieście kogoś w czymkolwiek, co zapewnia choć trochę ochrony, to z pewnością przewinęło się to przez moje ręce. A teraz powiedz, w czym mogę ci pomóc? Sprzedaję pancerze, ale zajmuję się też ich ulepszaniem. Can you upgrade my chainmail? Ulepszanie pancerzy? Większość pancerzy tworzona jest tak, by pasować na każdego. Ja zajmuję się tym, żeby dokładnie dopasować wszystkie elementy i dołożyć dodatkowe wzmocnienia tam, gdzie ich potrzeba. Dzięki temu nie tylko wygodniej jest się w nim poruszać, ale zapewnia też więcej ochrony. Oczywiście nie z każdym pancerzem da się to zrobić. Po prostu pokaż, co masz, a ja powiem, co możemy zrobić, czego będziemy potrzebować i ile będzie to kosztować. Oh. What does he have for sale? That's what I have, right? Light chainmail. Heavy chainmail. Oh my god, it's like 20 better. I mean, that's pretty nice. I don't know how long it's going to be before I get faction armor, and if I get free faction armor, and if it's going to be better than any of that. I can improve this with 5 nuggets and 250. Interesting.
handlujmy. Crab shell. What do I need to take? Oh, there's mine crawler plates too? Okay. Someone's got to teach me how to take, like, these shells off. Możesz mnie czegoś nauczyć? I ryzykować, że wygryziesz mnie z tego interesu? Nie dzielę się moją wiedzą, ani nie szukam żadnego czeladnika. So I don't know that I want to spend 250 on upgrades at this stage. I'll try to keep that in mind as a option that I can maybe just upgrade my chainmail for slightly more defense instead of springing for a whole new armor set. Although the heavy chainmail Hej! Czego tam szukałeś? does 20 more protection for everything, and then presumably that could also be upgraded as well to do even more. Where are you running to? So it might be in a good interest to wanting to press M again to close the map, and he just draws the map out again. But it might be better to just save up for the better armor now versus upgrading the inferior one. Here's another notice board. This shouldn't have anything new on it, right? Nope. Okay. So I'm trying to get back. I think, whoops, I did it again. I keep pressing M to close it, and then it just draws it out again. Trying to get back to... That's the blacksmith. Leon, I believe his name was. With the rules on chess. I think that was this way. Maybe? Kind of. It's this way, but I took a weird route to get there. New entry, Citizen Marvin. Is this because I came to Matey's place? It must be. I think this is the building where Mate resides. I'm not happy about the long queue. I have to get inside. Oh, so it's up here. It's this. It's specifically the decision time office. Okay. No, I forgot about the panhandler. O co chodzi? To bardzo drobna sprawa. Nie będzie to pana wiele. Potrzebuję tylko jednej... I'll give you 1 gold. Dziękuję. Don't ask me again. Here's the thing. I got this guy's quest. I don't know where the construction site is. And Alan wants to go hunting. There's Leon. There's Kuno. I need to do something with Kuno. Frida's in this area, and I need to do something with her too. Co słychać? Kuno znowu szaleje z wydatkami. Jego wuj miał jednak rację, że roztrwoni majątek swej świętej pamięci matki. But somebody wanted a book, and I thought you were gonna offer more for it. Kuna and Frida need to pay up with what's her face. Did get a copy of chess. I'll take it to Kuno.
Oh. Okay. Leon just wants me to give the book to Kuno anyway. Will he pay me more, though, for it? Ej, ty. Hey, you. Luna sends her regards. Luna przesyła pozdrowienia. I co z tego? To z tego, że wisisz jej złoto. W innym wypadku sprzeda twoją szachownicę. Wiedziałem, że z tą parszywą lichwiarką nie można wchodzić w żadne interesy. Nie mam złota przy sobie. Powiedz jej, żeby poczekała jeszcze kilka dni. Luna jest jutro umówiona na sprzedaż szachownicy. Nie pozwolę, by byle kmiot wszedł w jej posiadanie. Musisz się dowiedzieć, kim jest ten człowiek. Nie mam na to czasu. W takim razie pożycz mi złoto. Oddam z nawiązką. Ile? 100 sztuk złota. Nie o to prosił mnie mój zleceniodawca. Wejdź mi z oczu. Niech tylko dowiem się, kto poluje na moją szachownicę. Na dobre mnie popamięta. That doesn't sound good. Like, is he gonna go fight this person? What happens if I lend him the gold? Am I gonna get my gold back? Leon made it sound like this guy's stretching himself way too thin and has no real money. I mean, he already can't pay back one debtor, so he's not... I really shouldn't lend him the money. I just want to see what happens. Luna. I to nie ma. Nie musi. Nie tak Dobrze. 100-krotnie dziękuję, chłopcze. Odwiedź mnie później w Starym Mieście, to ci się odwdzięczę. I hope I don't regret it. W sprawie księgi, o którą prosiłeś. Tak? Mam ją. Wspaniale. Dawaj ją tutaj. Co? Jak to? Przyniosłeś mi jakiś falsyfikat. Przecież królowa nie może... Najwyraźniej może. Leon wygrał z tobą uczciwie. Przegrałeś. Pewnie cię przekupił, co? Ile dostałeś? Obaj dobrze wiemy, że to nie jest autentyczna kopia. Zejdź mi z oczu. Prosiłeś mnie, bym przyniósł ci książkę i to też zrobiłem. Nie moja sprawa, że nie podoba ci się jej zawartość. Teraz twoja kolej na dotrzymanie umowy. Chcesz mnie oszukać i jeszcze masz czelność czegoś ode mnie żądać? Wynoś się natychmiast. Jeszcze się z tobą policzę. Obiecuję ci. This is a weird combination of events. Kuno didn't like the fact that Leon won fair and square. I didn't receive anything from him from the trouble either. I wonder what Leon will say about that. So, he's gonna get revenge on me, or am I getting revenge on him for this? But then he's also gonna pay me back for opting to to pay the thing. I don't know. Hej! Kuno przegrał. Haha, takiego przedstawienia dawno nie widziałem. Zaczerwienił się jak burak ze złości. I co ci z tego wszystkiego przyszło? To, że w końcu coś dotarło do tego dumnego i upartego człowieka. Myśli, że zawsze ma rację, choć zwykle tak nie jest. Dzięki takim działaniom może w końcu to pojmie. Brzmi to tak, jakbyś nim gardził. Gardził? Myślę, że jestem jedyną osobą w mieście, która naprawdę lubi jego towarzystwo. To na swój sposób ciekawy człowiek i wbrew pozorom jest odrobina mądrości w jego tezach, tylko źle je wygłasza. To wspaniale, że miałeś swoją chwilę triumfu, ale ja zostałem na lodzie. Dokładnie tak, jak ci mówiłem. Nic się nie bój, ja słowa dotrzymuję. Tak jak obiecałem, złoto za porządnie wykonaną pracę. Dziękuję. Mam przeczucie, że wkrótce spotkamy się na Starym Mieście. Wpadnij do mojego sklepu, co?
Kto wie, może znajdę dla ciebie jakieś zajęcie? Chętnie skorzystam. I think I'm gonna reload and not pay off the debt. And we'll just see what the consequence is. Luna, or whoever it was very clear that she didn't want me, you know, messing up her trade or her partnerships with people. Definitely didn't want me to, like, do anything crazy disruptive. W sprawie... Tak? Mam ją. Co? Na prochnie. Whoops. Luna... To... What if I say no way? Nie ma mowy. Luna wyraźnie powiedziała, że jeśli nie pojawisz się u niej do wieczora, to nie będziecie mieli o czym rozmawiać. Dobry blef i tak nie znajdzie na nią kupca. Luna... Nie po... Nie tak Nie o to prosi. Wejdź mi z oczu. Na dobre mnie popamięta. Like, I do kind of worry that he's gonna harass and do something bad to that person. Hey. Kuno... Mam przeczucie, że... Chętnie skorzystam. So... Supposedly, Leon will give me some extra stuff later. I did talk to this guy, right? Show me your goods. Yeah, just means not of any particular value. Hey Frida, I hear you have some debts. Oferujemy również własną chatę w obozie górniczym oraz premię za ilość wydobytego kruszcu. Luna chciałaby odzyskać swoje pieniądze. W takim razie już po mojej kuszy. Jak to możliwe, że mistrzyni czeladnicza nie ma grosza przy duszy? Interes idzie nieźle. Szkoda tylko, że wszystkie moje dochody idą na ochronę mojej działalności. O czym ty mówisz? Paru ludzi Volkera regularnie mnie odwiedza. Nie są agresywni, ale obawiam się, że odmowa mogłaby się dla mnie źle skończyć. Boisz się paru oprychów? Boję się Volkera. Wpływowy człowiek, nie chcę mieć z nim na pieńku. Myślisz, że wie o całym procederze? Wie albo przymyka na to oko. W każdym razie, jak tak dalej pójdzie, to mogę się pakować. Jak wyglądają te oprychy? Ludzie Volkera noszą charakterystyczne pancerze, ale to pewnie sam już zdążyłeś zauważyć. Natomiast grupie, która regularnie mnie odwiedza, przewodzi facet ze szramą na policzku. Podobno zwykle zbierają się przy domu Volkera. Ktoś powinien zrobić z nimi porządek. Człowieku, zapomnij, nie dasz im rady. Pan Volker inwestuje w szkolenie swoich ludzi. Powiedz Lunie, że najmocniej ją przepraszam i nie mieszaj się w to. Będzie z tego więcej kłopotów niż pożytku. Interesting. I przywrócimy pokój w całym królestwie. Frida wanted to pay off her debt, but as long as she's being harassed by Volker's men, she can't make a dime. The group is led by a guy with a scar on his face. Apparently I can find them around Volker's villa. I wonder if their boss knows about the whole operation. So the quest journal doesn't actually say... I guess I should just report back to Luna. This is kind of suggesting that I should go to Volker's villa. Do I have Volker's villa marked on here? Oh, I don't have a legend for this one. How do I know where Volker's manor is? I did it again. Pressed M. But it's interesting that
both of these characters so far. I don't remember who the third one is. The option is like get involved or perhaps don't get involved. Dima, I don't remember who Dima is. He's in the square in front of the Merchant Guild. White Club, I gotta go back at night. 8 things for that. This one needs... talk to... I don't know who Lennart or Vlada or Lorenzo are. I've yet to meet them. Ewald is a possible thing. Hunting with Alan is a possible thing. So far, I'm doing fairly good with not getting myself too spread out. There's like a whole train of people coming here. But I'm gonna set myself up, I think, just outside the queue here. And then I'll focus on trying to talk to Mate. In the next episode. Ej, ty. First, I'm gonna talk to Witaj these w trzech guys. marynarzach. Jak mogę ci pomóc? Where did the name the Three Sailors come from? Skąd nazwa Trzej Marynarze? Razem z Arturem i Erwaldem służyłem kiedyś na dumie Myrtany, drugim co do wielkości galeonie królewskim. Pewnie dalej bylibyśmy marynarzami, gdyby nie bitwa o wschodni archipelag. Brałeś udział w tej bitwie? Ściślej mówiąc, masakrze. Ale tak, byłem tam. Jakimś cudem ją przetrwałem i dodryfowałem razem z moimi towarzyszami w pobliżu Archolos. Tam znaleźli nas i zabrali do portu rybacy. Musieliśmy znaleźć sobie jakieś zajęcie, więc wróciliśmy do naszych starych zawodów, jeszcze sprzed pobytu w armii. Za resztę naszego ostatniego żołdu założyliśmy ten cech. Niezła historia. To prawda. Może ją nawet kiedyś spiszę? Opowiedz mi o sobie. Jestem na jakimś przesłuchaniu, że mam o sobie opowiadać? Po prostu przybyłem niedawno na wyspę i... Tak, jesteś ciekawski. Jak wszyscy. Wiedz, że robię dla ciebie wyjątek, chłopcze. Na imię mi Wenzel. Jestem miejskim pisarzem. Piszesz księgi? Tylko jeśli dobrze mi za to zapłacą. Po prawdzie, to w ogóle nie lubię pisać. Ale inni mówią, że jakoś mi to wychodzi, więc się tym zajmuję. Obecnie pracuję nad jedną taką księgą, tylko wszystko wskazuje na to, że trochę mi na nią zejdzie. Twoje księgi są na sprzedaż? Ale rzeczywiście, mam też wiele ksiąg innych autorów. Show me your goods. Chcę zobaczyć twoje księgi. Proszę, rozejrzyj się. We got... I could have bought chess dogmas from him. What do you know? We've got the Foreigner's Guide to Archolos, which I think Lokvar might have been selling these. We got Tangled Tongue, Linguistic Meanderings by Diokim. Volume 2. Whoops. What is... the last volume, and then Magic Circles. Fisherman of the Southern Isles. Story of the Archer Kalen. About the great magician Miktar. Mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Jak chcesz, to nauczę cię posługiwać się bronią do walki w zwarciu. What? Podczas swoich podróży musiałem sobie radzić i całkiem nieźle to opanowałem. Oczywiście lekcje o takiej jakości będą kosztować. Nie myśl sobie. Didn't expect this guy to teach me sword combat. Ucz mnie. Do roboty. What are his rates? He's got the same rates as Nathan, whatever his name was. So I'm not losing out on opportunity with that guy. Who does not remember Maximus III, the conqueror of Archolos? Who has missed the glory of his son, Mandrid, bringing the rebellious colonies back into the kingdom? Who has forgotten how General Lee cut off the head of the Varanchian serpent?
The memory of victories in the hearts of men will last as long as burns the fire of our Lord. Though Myrtana's history is strewn with victories, in recent months the defeat of the royal fleet at the Battle of the Eastern Archipelago has fallen upon it like a bolt from the blue. As Gerthin, a renowned hunter of game on this continent, wrote in the Treatise on Hunting, you will not find a more vile, deceitful, and despicable creature in the world than the orc. It was on that fateful morning that these savage beasts forced the royal fleet to retreat. How could Admiral Ansgar, a seasoned sea dog, give way to these barbarians? The answer lays in the foul spells of the orc sorcerers. Calling on the name of the cursed Beliar, they summoned the fog as thick as milk, which caused even the best captains of the kingdom to lose direction at sea. Okay. Now also have Erwald and Arthur. I'll speak to Erwald. Hey, you. What should I do? This guy looks like kind of generic dialogue. Co powinienem zrobić, by zostać obywatelem miasta? Wydawaniem odpowiednich dokumentów zajmuje się Matej. Jego biuro znajduje się przy placu targowym. Rozpoznasz je po wielkiej kolejce przed drzwiami. How about you? Hej! Co powinienem zrobić, by zostać obywatelem miasta? Nie jesteś tutejszy? Możesz zapomnieć o zostaniu obywatelem. Matej w życiu ci nie wyda odpowiednich dokumentów. I bardzo dobrze. Oh no! Why would you be so offensive? Oh, but look. There's a jewelry chest. They're not gonna let me steal it though, are they? Even when he's writing, he's gonna see me. Well, he's gonna see me all the time if he never sits back down to write. They'll all come running up here as soon as I come up into their one bed. I guess the one guy lives here and the other two generic dudes work here. Holy crap! He's got a dueling saber. I wish that were a strength weapon, but it sells for a buttload of money. I need to transcribe basics of alchemy. Yes, please. Hej, czego tam szukałeś? Nothing. I was doing nothing at all. All y'all go back to your business. Maybe I need to find more people to steal from. What is this? War of the Elements. The Barber Surgeon's Workshop. Once again, the use of the term Barber Surgeon, which when the game first came out only said barber, and it confused the hell out of me because I did not know or remember the historical context of the barber profession in these times being the closest thing to a medical person. And now they're all saying barber surgeon to distinguish the medical profession and the more archaic use of the word versus the more modern interpretation of the word barber. It's just an interesting little thing. So how much is that jewelry chest worth? 1,000, goodness gracious. I just made out like a bandit from these people. How you doing? Jak leci?
Większość medyków wysłano na front, ale ja się tu ostałem. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał opuścić tutejszych ludzi. Jesteś kimś w rodzaju lekarza? Prawie trafiłeś, kolego. Jestem cyrulikiem. Czym właściwie zajmuje się cyrulik? Upuszczaniem krwi, amputacją kończyn i goleniem brud. Tych śmierdzących, zawszałych brud. Show me your goods. Pokaż, co masz na sprzedaż. Mam kilka mikstur na stanie. Basic potions, some basic ingredients. River Myrt. I don't know what a river Myrt is. Is that supposed to be myrtle? Quick oysters. No. Did you have a bad day? Gorszy dzień. Dzień jak co dzień, ale po prawdzie to nigdy nie chciałem być golibrodem. Chciałem być drwalem. Drwalem? Tak, drwalem. Skakać z pnia na pień majestatycznych modrzeli, gdy te z hukiem spływają do morza srebrną rzeką. Zamiast cholernych brzytew i menzurek, zapach świeżo ściętych jodeł, potężnych sosek, dreszczyk czekający za zakrętem przygody. A u mojego boku moja wierna siekiera. I śpiewamy, śpiewamy. Was he quoting literature? Wybacz, trochę się zapędziłem. Gdybym został ranny i przypadkiem trafił do ciebie, wyświadcz mi przysługę i przypomnij mi o tym. That was kind of a funny remark from Marvin. How you doing? Jak leci? Większość medyków wysłano na front, ale ja się tu ostałem. Okay. So, surprisingly, this guy doesn't have a meticulous quest demand from us. Okay, but I guess that's all I'm gonna plan to do for right now. So I'll save it here. And then at the top of the next session, I can start working on figuring out what I need to do to become a citizen.